Principal sir, actually, I'm so pleased to speak to Principal sir. Thank you, Madhav sir. Thank you. நாங்க தான் தேங்க்ஸ் சொல்லணும். சார் பிரின்சிபல் சார் ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா சார்? எஸ் எஸ் ஒரு 5 minutes சார் இன்னும் ஜாயின் பண்ண சொல்லலாம். இன்னும் நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஓகே lot of members they registered sir. Okay. That is great. இப்போ 7:30க்கு நீங்க 7:30 PM சென்னையில தீபாவளி பக்கத்துல வச்சுக்கிட்டு இவ்வளவு பேர் ஜாயின் பண்றாங்க அப்படின்றதே பெரிய விஷயம் சார். சார் இல்ல சார் டெஃபினட்டா ஏன்னா ஒரே ஃபீல்ட்ல இருந்தா மட்டும் we may not shine. எல்லாமே தெரிஞ்சாதான் சார். நீங்க பாத்தீங்கன்னா சார் நீங்க வந்து ஃபார்மசிக்குமோ இல்ல ஒரு கெமிக்கல்ஸுக்கும் எலிஃபென்ட்ஸுக்கும் உள்ள ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் பாத்தீங்க அப்படின்னா அது லாட் ஆஃப் ரிலேஷன்ஷிப்ஸுங்க. ஆக்சுவலி நமக்கு டைம் மெமரியில ஜஸ்ட் அவங்க ஜாயின் பண்ற வரைக்கும் நான் பேசிட்டு இருக்கேன் சார், ஜென்ரலா பேசிட்டு இருக்கேன். நீங்க யானைகளுடைய தொடர்பே பாத்தீங்கன்னா ப்ரமோன்ஸ் மூலம் தான் கம்யூனிகேட் பண்ணி சாருக்கு தெரியும். இங்க ரொம்ப தூரம் போனதுக்கு அப்புறம் கூட யானை வந்து இன்னொரு யானை கண்டுபிடிச்சு வந்துடும். அந்த குட்டிகளை பிரிஞ்சு போயிடும். சில சமயங்களில் பார்த்துருக்கீங்க சார். போன பாதைகள் போயிடும். போன பாதையை கண்டுபிடிக்கிறது அது வந்து 2-3 உங்களுக்கு ஆல்ஃபாக்டரி சென்ஸையும் கரெக்டாக வச்சு போகும், ஸ்மெல் பண்ணி போகும். அந்த ஸ்மெல் வந்து மெயினாக அந்த கெமிக்கல்ஸ்ல இருந்து ஃபுட் பேட் பாருங்க சார். ஃபுட் பேடில் கூட காலை வச்சு போகும்போது கூட அது ஒரு செக்ரீஷன் இருக்கும். அந்த செக்ரீஷனையும் தே வில் ஏபிள் டு ஸ்மெல். ஸோ அந்த என்ன கெமிக்கல், வாட் டைப் ஆஃப் கெமிக்கல், ஹவு டஸ் இட் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இட்ஸ் லைஃப் சைக்கிள், அதோடைய வாழ்க்கைக்கு அது ரொம்ப முக்கியமானதாக இருக்கும். இஃப் இட் லூசஸ் இட் வாழ்க்கையை போயிடும் அதுக்கு. ஓகே. ஸோ அதனால அந்த கெமிக்கல்ஸ் அண்ட் அதோடைய பயன்பாடு வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஃபேக்டர் சார் ஆக்சுவலி. ஆமாம். அது இப்போ இன்னைக்கு மாடர்ன் டேஸ்ல பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம இன்டர்வென்ஷன் நிறைய இருக்கு. யானைகள் நம்ம இன்டர்வியூன் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கு பிகாஸ் ஆஃப் நெகட்டிவ் இன்ட்ராக்ஷன்ஸ். யானை காட்டை விட்டு வெளியில வந்துடுது, இல்லைன்னா ஹியூமன் ஹேபிடேஷன்ஸ்குள்ள வந்துடுது. இல்ல அந்த மாதிரி சூழலை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இன்டர்வியூன் பண்ண வேண்டிய ஒரு கட்டமும் இருக்கு. இன்னைக்கு சொல்றேன் நான் 2023 பார்த்தீங்கன்னா சார் பேப்பர்ல நியூஸ் பேப்பர்ல பார்த்துருப்பீங்க. கண்டிப்பா எலிஃபென்ட்ஸ் ஆர் ஸ்ட்ரேயிங் அவுட் ஆஃப் தி ஃபாரஸ்ட். சந்தோஷ் சார் சொன்ன பிறகு so lot of things I learned அப்படின்னா இந்த what is IEF, so lot of fundings they are doing in the IEF. So அதே மாதிரி வந்து நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் they are doing in the IEF. So in the 2023 14-15 கூட there is a conference in the IEF ன்னு சொல்லி நிறைய பார்த்தேன். ஸோ நிறைய ஒர்க், நிறைய lot of things is going. Fine sir, fine. Yes sir. டிராஃபிக்ல இருந்து வந்துட்டீங்க சார்? ஆமாங்க. அப்படியே ஆக்சுவலி ஃபேஸஸ் எதுவுமே பண்ணல. அப்படியே வந்து இறங்கி வண்டி உள்ள வண்டியோட சொல்லிட்டு அப்படியே நான் கிளம்பி மேலே இருந்தேன் சார் ஆக்சுவலி. ஜஸ்ட் அது அங்கிருந்து வரும்போதெல்லாம் பீஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது. அதாவது ஃபாரஸ்ட் விட்டு வெளியில் வரும்போதுலாம் இட் வாஸ் பீஸ்ஃபுல்லுங்க. ஒன்றும் டிராஃபிக்கே இல்லாமல் தான் இருந்தது. வர ஐ கேன் சீ த சேஞ்சுங்க. மழை வேறு இன்னைக்கு கோயம்புத்தூர்ல நல்ல மழை சார். தாய்லாந்துல they are showing a lot of interest sir. நமக்கு வந்து ஏஷியன் கண்ட்ரி உங்களுக்கு சாருக்கு தெரியாது இல்லை, உங்களுக்கு வந்து சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியாவிலையும் ஏஷியன் கண்ட்ரீஸ்லையும் ஆப்பிரிக்காவில் தான் திஸ் ப்ரொபோசிடே எலிஃபென்ட் ஸ்பீசிஸ் இருக்கு. ஆப்பிரிக்கன் எலிஃபென்ட்ஸும் ஏஷியன் எலிஃபென்ட்ஸும் இருக்கு. அதில் நீங்கள் இந்தியா, பாகிஸ்தானில் கொஞ்சம் இருக்குது, பங்களாதேஷில் கொஞ்சம் இருக்குது, சைனாவில் கொஞ்சம் இருக்குது. இப்போ தாய்லாந்து, வியட்நாம் ஏரியாவில் வந்து நம்ம யானைகளுடைய பாப்புலேஷன் நெக்ஸ்ட் டு இந்தியா இருக்குது. அண்ட் அவங்க தாய்லாந்துடைய பெர்ஸ்பெக்டிவ் அபவுட் எலிஃபென்ட்ஸ், அவங்களோட கன்சர்வேஷன் பாலிசிஸில் வந்து கொஞ்சம் டூரிசமும் கூடவே இருக்கு. தே ஹேவ் டூரிசம் ரிலேட்டட் தே ஜென்ரேட் மணி அண்ட் தென் அகெயின் தே ஸ்பெண்ட் இட் ஃபார் தி கன்சர்வேஷன் ஆஃப் தி ஸ்பீசிஸ். அது எப்படி மணி ஜென்ரேட் ஆகுதோ அந்த பணத்தை அப்படியே அவங்க வேற பர்பஸ் யூஸ் பண்ணாமல் எலிஃபென்ட் கன்சர்வேஷனுக்கும் அது ஹேபிடேட்டை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காகவும் இந்த ஸ்பீசிஸ் சர்வை பண்ணுறதுக்காக என்னென்ன பண்ணணுமோ அதெல்லாம் பண்ணுறாங்க. November 14 to 17 there is a 19th International Elephant Conversation and Research Symposium and சொல்லிட்டு தாய்லாந்துல there is a symposium. It's a great to hear it because lot of message and lot of information about the IEF, International Elephant Foundation and சொல்லிட்டு there is a huge numbers and huge activities. நீங்க அதுல பிரின்சிபல் சார் சொல்றது நீங்க கேட்டா நீங்க ஆச்சரியப்படுவீங்க. அதுல நீங்க
IEF members-ல they are not only those who are only related to elephants. Forest department-லயோ இல்ல different kind of வெட்டனரியன்ஸோ பயாலஜிஸ்டோ இவங்க வைல்ட் லைஃப் பயாலஜிஸ்டோ வைல்ட் லைஃப் வெட்டனரின்ஸ் மட்டுமே கிடையாது. நீங்க இன்ஃபேக்ட் எடுத்தீங்கன்னா more than 50% வந்து அதர் வாக்ஸ் ஆஃப் லைஃப்ல இருப்பாங்க. Great sir, great sir. பட் அதர் வாக்ஸ் ஆஃப் லைஃப்ல ஹவு தே கேன் ரிலேட் இல்ல நிறைய விஷயங்களை நீங்க வந்து ரிலேட் பண்ணலாம். எஸ்பெஷலி ஃபார்மசி அண்ட் கெமிக்கல்ஸ் இதெல்லாமே வந்து க்ளோஸ்லி ரிலேட்டட். ஆக்சுவலி நம்ம கொஞ்சம் தள்ளி இருக்கு. ஒரு கிரேட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, கிரேட் பிளாட்ஃபார்ம் wherein you can improve the knowledge, improve the awareness, and then definitely sir, definitely. This is also learn to. This is also we have to learn in the life. Yes. Na ஒரே இதுவா போக முடியாது. Exactly sir. Very true. Very true. Na Santosh sir, மூலமா ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? Okay sir, proceed பண்ணிக்கலாம் சார். Anusha, Dr. Anusha, you can proceed. Yes sir. okay ma, please. Okay sir. Very good evening to okay ma'am. Very good evening to respected principal sir, vice principal, colleagues, special speaker and students present here. Dr. MGR Educational and Research Institute is organizing a series of awareness program, hands-on workshop and guest lecture. In continuation with this, today Faculty of Pharmacy is organizing a webinar on Know Our the National Heritage Animal of India for student, research scholar, faculty and scientists. With this note, now I like to call upon Dr. Sudha to give introduction to program. Over to you, ma'am. Thank you, ma'am. Good evening to all. Today's webinar's talk will be on Know Our the National Heritage Animal of India. So let's see some interesting concept about elephant. Elephants are possibly the most well-known members of animal kingdom on the earth. They are herbivorous. They are found in Africa and Asia. India is home to the second highest number of elephants. Most of the elephants are gray in color. White elephants we can see in Thailand. The elephants are declared as a National Heritage Animal of India in 2010. World Elephant Day is observed every year on August 12. The elephant is a species that is both intelligent and obedient. The elephant's temporal lobe, which is the area of the brain associated with memory, is larger and denser than that of people. Hence the saying, elephants never forget. Now, research has come up with the plausible answer to one of the most celebrated riddles in evolutionary biology. Why elephants, like big animals with lot of cells, have low rates of cancer? Many researchers recently discovered why elephants have a lower than expected rate of cancer, which can help researchers to develop novel prevention and treatment for cancers. And with this, I'm concluding my program introduction part. Thank you for the opportunity given. Thank you, ma'am. Now I would like to call upon Dr. Nandakumar sir to give welcome address. Respected speaker, respected principal sir, faculty members, and dear students, good evening. On behalf of Faculty of Pharmacy, I extend a warm welcome to everyone to attend this webinar on Know Our the National Heritage Animal of India. Faculty of Pharmacy has been organizing various events such as seminars, technical talks, workshops, social awareness activities in a row. Today's webinar is focused on elephants, declared as the National Heritage Animal of India in 2010 by Government of India, with an aim to set up measure for their protection. At this juncture, I would like to render my sincere regards and thanks to our management, Honorable Founder Chancellor Dr. A.C. Shanmugam sir, Honorable President Engineer Thiru A.C.S. Arunkumar sir, and Honorable Secretary Thiru A. Ravikumar sir, and Vice Chancellor Madam Dr. S. Geeta Lakshmi. I would like to welcome our beloved principal, Dr. N. Harikrishnan, who had been a motivational force and a driving force for all of us. And it is my utmost privilege to welcome our speaker, Dr. N.S. Manoharan, Additional Director of Veterinary Services, Forest Veterinary Officer, retired, Coimbatore. I also extend my warm welcome and thanks to Professor V. Santosh Kumar, Professor and Head, Department of Pharmacology, Faculty of Pharmacy, Dr. MGR Educational Research Institute, for all his efforts in arranging this webinar,
And I would like to give my appreciation on behalf of Principal Sir and our department for the entire Department of Pharmacology who had been actively involved in arranging such webinars. We would like to extend, expect such similar contribution from all the other departments also. With that note, I also welcome everyone who had joined this webinar. And like every one of us, I'm also much inclined towards hearing from the speaker, because in the prologue, we had been discussing a few things I had been hearing. It's so interesting to hear about it, sir. Looking forward to hear from you. Welcome everyone once again to this interesting webinar. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Now I would like to call upon Dr. Santosh Kumar, sir, to give introduction to Chief Guest. Over to you, sir. Thank you, Dr. Monisha. Yeah, first of all, I have to thank our beloved principal, sir, Dr. Harikrishnan, sir, for his extreme support for this elephant-related webinars and research works. And I have to thank our vice principal, Dr. S. Nandakumar, sir, and all the faculty members and students and researchers for your precious time. And my sincere thanks to our beloved resource person, Dr. N.S. Manoharan, sir. Good evening, sir. Good evening, Principal, sir, and all. So, Dr. N.S. Manoharan, sir, completed Bachelor of Veterinary Services 1980 to 85 from Madras Veterinary College, and continued to pursue his Master of Veterinary Services in Sciences and Surgery 92 and 93 from Madras Veterinary College. Initially, Sir served as a zoo veterinary officer for 11 years, then forest veterinary officer for 15 years, and retired as additional director of animal husbandry and veterinary services in December 2019. And currently a member of Project Elephant PE of MOEF and CC, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India. And he is a member in various committees of the state government and central government. And he's worked as a course coordinator at Tamil Nadu Forest Academy, Coimbatore, and presently faculty in forestry and veterinary institutions. So Dr. N.S. Manoharan, sir, handled capturing, training, tranquilization, and transportation of many wild animal species, both in captivity and in free-ranging conditions till now. So, sir has visited many countries for various wildlife-related trainings and workshops. Good evening, sir. Welcome, sir. Thank you very much. Thank you, Santosh Kumar, sir, for giving a elaborate details about me. And I would like to all very good evening to all the participants, especially Principal Sir, Vice Principal Sir, Dr. Nandakumar Sir, the previous speakers, two young speakers who are speaking of the seminar. This interactive webinar, and also the Vice Chancellor and his administrative colleagues. A warm good evening to all of you. First, I would like to appreciate the management for taking up such a webinar about the largest living mammal, the elephant. In fact, the previous speaker, the young speaker, was just explaining about the importance of elephant, the basic details about the elephant, and also that is our national heritage animal. Why it is our national heritage animal, we will see now. So can I go ahead with the presentation, sir? Yes, sir. Please. I will just start with the PPT, then I can just explain. So Okay, I will share screen. Yeah, share screen. Then yeah, the human elephant is coming. So I will click straight away the PPT. Yeah, click and share. At the bottom, share. Yeah. So is it visible? Yeah, visible, sir. Visible. Yeah. You can, Then you can. I will make it full screen. Yeah, full screen. Just wait. Some indication is coming. Yeah. Is it full screen now? No, is it full screen now, sir? Sir,
டவுன்ல ஒரு ஏரோ இருக்கு, கப்பு மாதிரி, அதை பிரஸ் பண்ணுங்களா? இல்ல பிரஸ் பண்ணிட்டேன், இல்ல எனக்கு ஃபுல் ஸ்கிரீன் வந்துருச்சு. இல்ல சார், டபுள் கிளிக் கொடுங்களா? டவுன்ல ஒரு கப்பு மாதிரி இருக்கு பாருங்க, இல்ல 77% பக்கத்துல. இல்ல, எனக்கு ஃபுல் ஸ்கிரீன் வந்துருச்சு. எங்களுக்கு வரல ஆக்சுவலா. ஆ, ஓகே, சரி சார். இல்ல வந்துச்சா இப்ப சார்? சந்தோஷ் சார், அனுஷா? இல்ல சார், நமக்கு இன்னும் ஃபுல் ஸ்கிரீன் வரல சார். அவரோட இன்னும் ஃபுல் screen ஸ்கிரீன் வரல. வரலைங்க சார். எனக்கு வந்துருச்சு. இப்ப என்ன பண்ணிட்டோம்? இப்ப வாட் ஷுட் ஐ டூ? சார் redo it சார் once. I mean let's check it. பேக்ல வர்றதுக்கு அதே இல்ல திரும்ப கிளிக் பண்ணீங்கன்னா போயிடும் சார். எஸ்கேப் எஸ்கேப் அழுத்துங்க சார். எஸ்கேப் அழுத்திங்கன்னா நார்மல் ஸ்கிரீன் வந்துரும் சார். யா, நான் திரும்ப ஃபுல் ஸ்கிரீன் அகைன் போட்டுமா? அந்த கப் மாதிரி இருக்கிறத பிரஸ் பண்ணுங்க சார். கப்பா தான் போட்டு பிரஸ் பண்ணேன். இப்போ வந்திருக்குங்களா? இல்லைங்க சார். க்ளோஸ் Oh, பண்ணிட்டு சொல்லுங்க சார். அப்ப நான் கம்ப்ளீட்டா க்ளோஸ் பண்ணி தான் வரணும்னு நினைக்கிறேன். ஆமா சார். ஏன்னா இப்போ எனக்கு ஃபுல் ஸ்கிரீன் வந்துருச்சு, வந்துட்டு போகுது. மேபி நீங்க அந்த எனக்கு ஃபுல் ஸ்கிரீன் வந்துச்சு ஆக்சுவலா. இப்போ ஸ்மால் ஸ்கிரீன் வருதா உங்களுக்கு? சின்னது வருது, ம் ஃபுல் ஸ்கிரீன் வர மாட்டேங்குது. ஃபுல் ஸ்கிரீன் இப்போ அமுத்துனா எனக்கு வந்துச்சு. ஆனால் ஆக்சுவலா இப்போ யுவர் ஸ்கிரீன் இஸ் ஃபாஸ்ட். அதை கிளிக் பண்ணுங்க சார். யுவர் ஸ்கிரீன் சார் இல்லனா மேல ஸ்லைட் ஷோ போங்க சார், பெரிய ஸ்கிரீன் வரும். ம் ஸ்லைட் ஷோ இருக்குல்ல சார், டாப்ல அனிமேஷன் ஸ்லைட் ஸ்டாப். இங்க ஃபைல் ஹோம் அதெல்லாம் இருக்கீங்களா சார்? அதுல ஸ்லைட் ஷோன்னு இருக்கு பாருங்க சார், அது போங்க சார். மேல ஸ்லைட் ஷோ வரலையாப்பா? இல்ல இருக்கு சார். ஹோம் இன்சர்ட் டிசைன் டிரான்சிஷன்ஸ் அதெல்லாம் இருக்கா? அனிமேஷன்ஸ் நம்ம ஸ்லைட் ஷோ. அனிமேஷன் ஸ்லைட் ஷோ அதில் போயிட்டுமா? slide show. கிளிக் பண்ணுங்க. ஸ்லைட் ஷோ கிளிக் பண்ணா கீழே இதான் வருது, கட் அண்ட் பேஸ்ட் அந்த மாதிரி தான் வருது. ஃப்ரம் கரண்ட் சைடு அந்த மாதிரி வருது. இப்போ வந்து கிளியரா கிளிக் பண்ணுங்க சார். ஃப்ரம் பிகினிங் கொடுங்க சார், ஃப்ரம் பிகினிங். ஃபர்ஸ்ட் சார், ஃபர்ஸ்ட். இப்போ வருதுங்களா? கிளிக் பண்ணுங்க சார். பண்ணிட்டேன், எனக்கு ஃபுல் ஸ்கிரீன் வந்துருச்சு. டபுள் கிளிக் கொடுங்க சார். இல்ல, எனக்கு ஃபுல் ஸ்கிரீன் வந்துருச்சு. இன்னும் இல்ல சார், இந்த ஃபைல் ப்ரொடெக்டட் வியூல இருக்கா சார்? ஆமா, ப்ரொடெக்டட் வியூனா ஓபன் ஆகாது சார். இது அவங்களுக்கு மட்டும் தான் சார் இதுவாகும். ரெட் கலரா இருக்குல்ல? ஆமா, ஆமா, ரெட் மேல கலர் அங்க வருது, ரெட் கலர் வருது. ஆமா. சோ ஓகே, அப்ப தான் இதிலே போட்டுட்டுங்களா? சரி சார், ஓகே. Yeah, you can வேற என்ன ப்ரொடெக்ட் வியூனா வர என்ன பிளேஸ் நான் இப்பதான் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அதை என்னோட பென் டிரைவ்ல இருந்து சேஞ்ச் பண்ணேன். Okay, இட் வாஸ் இன் மை பென் டிரைவ் சம்வேர். பென் டிரைவ் வெளியில இருந்து எடுத்து வந்து போட்டு Okay. இது கொண்டு வந்து பண்ணேன். ப்ளீஸ். ஸோ இப்போ என்ன தெரியுது சார்? சாருக்கு என்ன தெரியுது? இல்லை ஏதாவது தெரியுதுங்களா? சரி சார். இப்போ யூஆர் ஏபிள் டு see it சார்? ஐம் சாரி. Yeah. ஓகே. ஸோ இதுல ஹியூமன் அண்ட் எலிஃபென்ட் போட்டுருக்கு. கேன் ஐ go ahead sir? Can I Okay. go ahead? Yeah, I'm sorry for the inconveniencing. I'm sorry, but still I take it that way. I just feel one of your members. நான் உங்க கூட இருக்கக்கூடிய ஒரு மெம்பரா ஃபீல் பண்றேன். I'm just your senior, I'm just your colleague. அந்த மாதிரி நீங்க நினைச்சுக்கங்க. ஆர் யானைக்காரன் நினைச்சிங்களேன். எலிஃபென்ட்ஸ் ஃபேஸ் லாட் ஆஃப் unforeseen events இந்த மாதிரிலாம் ஃபேஸ் பண்ணும். அந்த மாதிரி யானைகளோட அந்த மாதிரி வச்சுப்பாங்க நினைச்சுக்குவோம். ஸோ ஆஸ் யூ டோல்டுங்க, நீங்க அந்த எலிஃபென்ட்டை பற்றி நாங்கள் சுருக்கமாக நீங்க எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு சமாச்சாரம் சொல்றேன். நவ் we are talking about 2023 and 2023 பியாண்டா என்ன பண்ணலாம்னு திங்க் பண்ணிட்டு இருந்தோம். பட் யூ ஜஸ்ட் லுக் பேக், இஃப் யூ ஜஸ்ட் லுக் பேக், எலிஃபென்ட்ஸ் அண்ட் ஹியூமன் அப்படின்னு எடுத்து பார்த்தீங்க, ஹியூமன் அண்ட் எலிஃபென்ட் ஏன் போட்டுருக்குன்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா, எப்படி நமக்கும் யானைக்குள்ள ரிலேஷன்ஷிப் வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, யூ ஹேவ் டு கோ பேக். நம்ம பழைய பிரின்ஸ்லி ஸ்டேட்ஸு, கிங்டம்ஸ் எல்லாம் இருந்துச்சு இல்லைங்களா? அந்த சமயத்தில் எப்படி யானைகளை பற்றி யானைகளும் நம்மளும் எப்படி பழகணும்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, முதல்ல யானைகள் கூட நம்முடைய உறவு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா போர்கள் தான். போர்களில் பயன்படுத்தி யானை படைன்னு ஒன்று இருந்துச்சு, கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. யானை படைன்னு ஒன்று நம்ம கைவசம் இருந்தது. ஸோ யானை படைகளுக்காக யானைகளை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு யானைகளை பிடிச்சி வச்சு பழக்கணும். இந்த தகவல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பழைய லிட்ரேச்சர்ஸ், சங்கம் லிட்ரேச்சர்ஸ், ஆல் அவர் எபிக்ஸ். If you just go through, if you have time to just read, you will find that a lot of information will be about elephants. யானைகள் வந்து யானைகளும் எப்படி யானைகள் வரும் போகும், இல்லைன்னா யானை வந்து மலை மேகம் மாதிரி கவிஞர்கள் so many writers would have mentioned about details
which hold good even now. இப்போ நீங்கள் சயின்டிஃபிக்காக நாங்கள் சயின்ஸ் படி பார்த்தா கூட all those details were very right. So our ancestors, what I'm trying to say is our ancestors have understood this largest mammal very well 2000-3000 years ago also. அதுக்கப்புறம் நம்ம கிங்டத்தில் பயன்படுத்தும் போது படைகளுக்காக யானைகளை பிடிச்சு பயன்படுத்துகிறோம். அதில் பார்த்தீங்கன்னா அதான் இந்த படம் நான் காமிக்க விரும்புகிறேங்க. இந்த மாதிரி தான் யானைகளை பிடிச்சாங்க. அப்போ புலி வெட்டி பிடிக்கிறது, திஸ் இஸ் பிட் மெத்தட். அந்த இங்கே பார்க்குறது நீங்கள் வந்து பிட் மெத்தடு, இது வந்து கெடா மெத்தட். இது ரெண்டும் கெடா மெத்தட். பிட் மெத்தட் அப்படின்னா யானைகளை புலி வெட்டி கேப்சர் பண்ணோம். அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா யானைகளை பற்றி கூடிய அந்த லிட்ரேச்சரில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹியூமன் பீயிங்கும் எலிஃபெண்ட்டும் நல்ல ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இருந்தது. எலிஃபெண்ட்ஸ் தாட் தட் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் ஆர் தேர் நாட் ஹார்ம்ஃபுல் டு மீ. அது வேற ஸ்பீஸ், நம்ம வேற ஸ்பீஸ், பட் ஸ்டில் வி கேன் லிவ் டுகெதர் அப்படின்ற ஒரு situation was there. So they never thought that human beings can be bad. But when you do this kind of capture operation for our own purpose, human centric purpose, நான் என்னுடைய படை நல்லா இருக்கணும், ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் பண்ணும்போது யானை வந்து டிஃப்ரெண்டாக திங்க் பண்ணும். ஹியூமன் பீங்ஸ் ஆல்சோ கேன் பி பேட் அப்படின்ட்டு. பிகாஸ் நீங்கள் குழியை வெட்டி பிடிக்கும்போது என்ன ப்ராப்ளம் கேட்டீங்கன்னா, யூ ஆல் நோ தட் எலிஃபென்ட்ஸ் ஆர் சோஷியல் அனிமல்ஸ். தே லிவ் ஆஸ் ஃபேமிலி. ஒரு மேட்ரியார்கல் ஃபேமிலி, எஸ்பெஷலி ஃபீமேல்ஸ் தான் அதை வந்து லீட் பண்ணி போகக்கூடிய ஒரு மேட்ரியார்கல் ஃபேமிலி இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபேமிலி பாண்டேஜ் வந்து ரொம்ப திக்காக இருக்கும். யானைகள் வந்து இட் இஸ் நாட் ஓன்லி பிட்வீன் மதர் அண்ட் தி காஃப், பட் ஆல்சோ பிட்வீன் தி எல்டர்ஸ். ஒரு யானைக்கு இன்னொரு யானைக்குள்ள உறவு அந்த என்டையர் ஹேர்டில் வந்து ரொம்ப திக்காக இருக்கும். ரொம்ப வெரி திக் பாண்டேஜ், டெனேஷியஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. வெரி டெனேஷியஸ் அண்ட் திக் பாண்டேஜாக இருக்கும். அதை கேப்சர் பண்ணி ஒரு யானையை பிரிக்கும் போது, பிரித்து மற்ற யானை துரத்தி விட்டுட்டு நீங்கள் கேப்சர் பண்ணி நம்ம கேம்புக்கு கொண்டு வந்து ட்ரைனிங் பண்ணி பண்ணும்போது எலிஃபென்ட்ஸ் ஃபீல் தட் ஹியூமன் பீங்ஸ் ஆர் பேட். ஏன் அதை சொல்கிறேன்னு கேட்டிங்கன்னா, இன்னைக்கு நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த நெகட்டிவ் இன்ட்ராக்ஷன்ஸுக்கு அதான் உங்களுக்கு வந்து அப்போ போட்ட அச்சாரம் தான் அந்த தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஆப்ரேஷன்ஸ் விச் வி டிட் லாங் டைம் அகோ. இந்த கீழே கெடா மெத்தட் அப்படின்னு என்னன்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா, தட் இஸ் இண்டிவிஜுவலாக வந்து எலிஃபென்ட்ஸ் கேப்சர் பண்ணுறது நாட் தட் ஈஸி ஆல்சோ. The native tribes of those places where elephants also live knew that these are the passages, this is the migratory period, this many number of elephants are coming, this is the composition of herd. இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்கள் புலியை வெட்டி யானையை கம்ப்ளீட்டாக நீங்கள் டிசீவ் பண்ணி கேப்சர் பண்ணணும். As mentioned by the previous speaker, their forebrain is well developed, intelligent, they are very cautious, they are very careful animals. They use feet வந்து it is so matching that they will able to see even the subtle changes on the ground. Even சின்ன ட்ரெமர் இருந்தாலோ இல்லை சாயில் வந்து லூஸாக இருந்தாலோ கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சி போயிடும். Moreover, they can also use the trunk, which is a very versatile organ. Trunk முன்னாடி கை வச்சுக்கிட்டே போகும், காலுக்கு முன்னாடி ட்ரங்க் இருக்கும். ஸோ ட்ரங்க்கில் வந்து லேண்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணி செக் பண்ணிக்கிட்டே போகும். அந்த சத்தத்தை வச்சு உள்ள வச்சுட்டு செக் பண்ணிட்டே போகும். அதையும் மீறி தான் நீங்கள் இந்த மாதிரி குழி வெட்டி யானை ஏமாந்து உள்ள விழுந்தா தான் கேப்சர் பண்ண முடியும். ஸோ ஹியூமன் பீங்ஸ் வேர் ஸோ better in intelligence, so they were able to deceive the elephant. We were capturing, but these acts made elephant to think otherwise about the human being. So keda method அது வந்து pit method. keda method என்ன கேட்டிங்க அப்படின்னா ஸ்டாக்கேட். யானைகளை வந்து ஸ்டாக்கேட் பண்ணுறது, கூட்டமாக வந்து யானைகளை வந்து துரத்தி கொண்டு வந்து ஒரு கார்னர் பண்ணி தென் இந்த இதெல்லாம் நீங்கள் பார்க்குறதுலாம் பேம்பு இது வந்து பழைய படங்க. இது 1940s வந்து நமக்கு லாஸ்ட் ஆப்ரேஷன் வந்து கெடா ஆப்ரேஷன் ஹெல்டன் முதுமலை மாயார் பண்டிப்பூர் சைடு இருக்குங்களா, பண்டிப்பூரில் வந்து மாயார் ரிவர்னு ஒரு பெரிய ரிவர் ஓடுது. மாயார் MOYAR மாயார் ரிவர் ஓடுது. அந்த ரிவர் வந்து இப்படி ஒரு கோர்ஸ் எடுக்கும், ஒரு பெண்ட் ஆகி வரும். ஸோ அந்த பெண்ட் ஆகி வர்ற இடத்துல இப்போ செப்டம்பர் அக்டோபர் இந்த மாதம்லாம் பார்த்து நல்ல மழை பெஞ்சு ரிவர் வந்து ஃபுல்லாக தண்ணி போகும். பேங்க் டு பேங்க் 2 பேங்க் கூட ஃபுல்லாக நிறைஞ்சு தண்ணி போகும். எலிஃபென்ட்ஸ் மே நாட் பி ஏபிள் டு கிராஸ். அந்த இடத்துக்கு டிரைவ் பண்ணிட்டு கார்னர் பண்ணிட்டு தென் யூ ஹேவ் திஸ் பேம்பு பேரியர்ஸ் டு ஹோல்டு தீஸ் ஹர்ட்ஸ். அந்த ஹேர்டுக்குள்ள இருந்து நமக்கு தேவையான அனிமலை கேப்சர் பண்ணி எடுத்துக்கிறது. தட் இஸ் கால்ட் கெடா மெத்தட். ஸோ இந்த மாதிரி மெத்தட்ஸு, மேலே ஷிக்கார் மெத்தட், டெக்காய் மெத்தட், ரோப் மெத்தட், இப்படி பல மெத்தட்கள் நம்ம யானைகளை பிடிச்சி கொண்டு வந்து நம்ம கேம்பில் வச்சு நடத்திட்டு இருந்தோம். அதுதான் நம்ம யானைகளோட பழக யானைகளை டைரெக்டாக ஃபிசிக்கலாக ஹேண்டில் பண்ண பீரியட். அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து யானைகளை பற்றி நம்ம இப்படி தான் வச்சுட்டு இருந்தோம். தட் இஸ் ஆஸ் யூ டோல்ட் ஏர்லியர், நல்ல யானைகளை பற்றி நமக்குள்ள உறவுகள் வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்தது. நம்ம சங்கம் லிட்ரேச்சர், பழைய லிட்ரேச்சர் பற்றி நிறைய அதுக்கு வந்து உங்களுக்கு உதாரணங்கள் இருக்குது. தட் இஸ் அபவுட் பேசிக் அபவுட் எலிஃபென்ட்ஸ். இன்றைய சூழலில் நம்ம பாசம் வந்ததுக்கப்புறம் ஆஸ் ஐ டோல்ட் யூ, கிங்டம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் பிரிட்டிஷ்காரன் பீரியட் வந்துச்சு. பிரிட்டிஷ்காரன் பீரியடில் வந்து நம்ம சண்டைக்காக யானை பயன்படுத்தலை, பட் டிம்பர் லாகிங்காக வச்சுட்டு இருந்தோம். டிம்பர் லாகிங் பண்ணுறதுக்காகவும் இதுக்காகவும் காடுகளில் வந்து அதை விட ஒரு பெரிய ட்ராட் அனிமல் எதுவுமே கிடையாது. we did not have JCB and cranes. so elephants were used after the trees were felled. ட்ரீயை ஃபெல்லிங் பண்ணதுக்கப்புறம் காட்டுக்குள்ளேருந்து வெளியில் கொண்டு வர்றதுக்கு தீஸ் எலிஃபென்ட்ஸ் வேர் யூஸ்ட். ட்ரெயின் பண்ணி இந்த யானைகளை வெளியே எடுத்து வந்தாங்க. யானை மூலம் மரங்களை வெளியில் கொண்டு வந்து
ட்ரெயினில். அதனால நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா த்ரூ அவுட் கண்ட்ரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரயில்வே லைன்ஸ் எல்லாம் மலையை ஒட்டியே இருக்கும். வெதர் இட் இஸ் இப்போ டாப் ஸ்லீப் பொள்ளாச்சி டு கொச்சின், பெரியார், ஆர் நீங்கள் ஜார்க்கண்ட், சத்தீஸ்கர், எம்பி, எந்த ஊரில் பார்த்தீங்கன்னாலும் ரயில்வே அஸ்ஸாம், நார்த் ஈஸ்ட், வேற எலிஃபென்ட்ஸ் ஆர் தேர். எலிஃபென்ட் ரயில்வே லைன்ஸ் வந்து யானை காடுகள் ஒட்டி தான் இருக்கும். பிகாஸ் டிம்பரை எடுத்துட்டு ட்ரெயினில் ஏற்றி பக்கத்தில் கூடிய ஷிப்பிங் யார்டு கொண்டு போயிட்டு அங்கேருந்து ஏற்றி கொண்டு போயிருக்காங்க. As told by Mr. Santosh Kumar, Dr. Santosh Kumar, when I was in UK for some training, I have gone to the palace. I have seen the ballroom and kitchen roomல பார்த்தீங்கன்னா, ballroom பெரிய ரூமா இருக்குங்க. ballroom and kitchen roomல அந்த wooden carvingsல this wood is obtained from top sleep பொள்ளாச்சி அப்படின்னு உங்களுக்கு வந்து என்கரேஜ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ when I saw that, I could not feel happy because அப்போ எப்படி இந்த கொண்டு வந்திருப்பாங்கன்னு எனக்கு என்னால் ஃபீல் பண்ண முடிஞ்சுது. ஸோ அதுக்கு தான் யானையை பயன்படுத்திருந்தாங்க. சுதந்திரம் அடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம யானைகள் அந்த மாதிரி பயன்படுத்தலை. பட் ஸ்டில் we were using to some extent. கொஞ்ச நாளைக்கு பயன்படுத்திட்டு இருந்தோம். 1972ல வந்து we had a Wildlife Protection Act வந்தது. Wildlife Protection Act 1972ல. அதுபடி யானைகளை வந்து இந்த மாதிரி மரம் இழுக்கு வேலைக்கெல்லாம் பயன்படுத்தக்கூடாது அப்படிங்கிற சூழல் வந்தது. ஸோ யானைகளை அதுக்கப்புறம் அந்த கூப்பு, ட்ரீஸை வெட்டுறது, மரங்களை வெட்டுறது, காட்டுக்குள்ளே வந்து கூப்பு வச்சு மரங்களை வெட்டி வேற இடத்துக்கு கொண்டு போகிற ஆக்டிவிட்டிலாம் வேறு ஸ்டாப் ஆஃப்டர் தி வைல்ட் லைஃப் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட் which was in work from 1972. அதுக்கப்புறம் பயன்படுத்தல. ஸோ ப்ரெசென்ட் ஏஜில் இப்போ என்னதான் வேலை, யானைகளை பிடிச்சி வச்சாச்சுன்னா மரம் இருக்கிற வேலையில் என்னதான் வேலைன்னு பார்த்தீங்கன்னா தீஸ் ஆர் தி டிஃப்ரெண்ட் ஒர்க்ஸ். வரிசையாக போட்டிருக்கேன் பாருங்க. ஒன்று வந்து பேட்ரோலிங், ஃபாரஸ்ட் இன்ஜினியரிங் ஒர்க்ஸு, இதெல்லாம் வேலையெல்லாம். பேட்ரோலிங் அப்படின்னா என்னன்னு கேட்டு இப்போ முக்கியமான வேலையாக நம்ம இப்போ அந்த வேலைலாம் பண்ணுறது இல்லை. யானைகளை பாதுகாக்கிறதுக்காக பேட்ரோலிங், காட்டுக்குள்ளே பேட்ரோல் பண்ணணும். எல்லா இடத்துக்கும் ஜீப் போகாது, வெஹிக்கிள்ஸ் போகாது. ஸோ எலிஃபென்ட்ஸ் ஆர் தி பெஸ்ட் வே ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன். நான் யானை மேலே உட்காந்து போயிருக்கேங்க. ஒரு யானை போகிறதும் ஒரு பெரிய படை நம்ம கூட வர்றதுக்கும் சமம். என்னை கேட்டிங்கன்னா ஒரு 1000 சோல்ஜர்ஸை நான் கூட்டிகிட்டு போனேன்னா எவ்வளோ பாதுகாப்பாக நான் ஃபீல் பண்ணணும். அது சேம் டைப் ஆஃப் சேஃப்டி ஐ வில் ஃபீல் when I go just on one single male elephant sitting in back of the elephant. தைரியமாக நீங்கள் போகலாம். காட்டுக்குள்ளே சொல்கிறேன், காட்டுக்குள்ளே நீங்கள் தைரியமாக போகலாம். இப்போ எந்த ஒரு மெச்சூர்டு அடல்ட் மேல் எலிஃபெண்ட்டுக்கு வந்து there are no enemies. யாருமே கிடையாது காட்டுக்குள்ளே. nobody can conquer him. ஃபியர்லெஸ்ஸுங்க, ஃபியர்லெஸ். எங்கே வேணாலும் போகும் வரும். நீங்கள் உங்களோட மட்டும் பழகி உங்களோட ஃப்ரெண்ட் அப்படின்னா அதை விட உங்களுக்கு பெரிய பாதுகாப்பே கிடையாது. ஸோ பேட்ரோலிங்க்கு நம்ம உள்ளே போவோம். அண்ட் ஆஸ் ஐ டோல்ட் யூ தேர் நேச்சுரல் எபிலிட்டிஸ் லைக் ஸ்மெல்லிங் பவர், நல்ல ஃபீட், ஸ்ட்ராங்கான ஃபீட்டு, எனி சர்ஃபேஸ் will be able to walk, small thorns, slippery surfaces, rocks, slushes, all those things they will be able to maneuver and walk. ஸோ அது ப்ளஸ் வந்து நல்ல ஸ்மெல் பண்ணும், ப்ளஸ் நல்ல காது கேட்கும். கண் பார்வை கம்பேரிட்டிவ்லி கம்மி. இந்த 3 சென்ஸும் கம்பேர் பண்ண கண் பார்வை கொஞ்சம் கம்மி, மற்ற 2 சென்ஸும் நம்ம நல்லா. ஸோ தே வில் ட்ரை டு கம்பைன் ஆல் தீஸ் 3 ஃபேக்டர்ஸ் அண்ட் தென் மூவ் ஃபார்வர்ட் கான்ஃபிடென்ட்லி. ஸோ பேட்ரோலிங் பயன்படுத்துகிறோம். ஃபாரஸ்ட் இன்ஜினியரிங் ஒர்க்ஸ் என்னன்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா சம்டைம்ஸ் ஆஃப்டர் ஃப்ளட்ஸு, லேண்ட்ஸ்லைட்ஸு, மரங்கள்லாம் கீழே விழுது அப்படின்னா இப்போவும் பல இடங்களுக்கு வந்து மெஷினரிஸ் may not be able to go லைக் JCB and crane as I told you. அப்போல்லாம் யானை தான் போயிட்டு அந்த ரோட்ஸை வந்து கிளியர் பண்ணி கொடுக்குறது. பல சமயத்தில் சில சமயம்லாம் பார்த்துருக்கோம் வெஹிக்கிள் போய் ஸ்லிப் ஆகி மாட்டிக்கும். சும்மா சாதாரணமாக இழுத்துருங்க யானை. கைத்து கட்டி கொடுத்தீங்கன்னா அப்படியே இழுத்துட்டு மேலே கொண்டு வந்துடும் வித்தவுட் டேம். அதெல்லாம் அந்த மாதிரி வேலைகளுக்கு பயன்படுத்துகிறோம். தென் முக்கியமாக வந்து இன்னைக்கு வந்து நம்ம 2023ல் ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டில் த்ரூ அவுட் தி கண்ட்ரி நாங்கள் ஃபேஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு முக்கியமான விஷயம் வந்து நெகட்டிவ் இன்ட்ராக்ஷன். ஹியூமன் வைல்ட் அனிமல் நெகட்டிவ் இன்ட்ராக்ஷன். காட்டை விட்டு யானை வெளியே வந்ததுக்கப்புறம் தெர் இஸ் நோ ஸ்மூத் அண்ட் பாசிட்டிவ் இன்ட்ராக்ஷன்ஸ், தெர் இஸ் ஆல்வேஸ் அ நெகட்டிவ் இன்ட்ராக்ஷன். அப்படி யானைகள்னால வரக்கூடிய நெகட்டிவ் இன்ட்ராக்ஷனுக்கு யானைகளை டீல் பண்ணுறதுக்காக யானைகளை திரும்ப கைட் பண்ணி ஃபாரஸ்ட்ல அனுப்புறதா இருக்கலாம், இல்லை யானைகளை கேப்சர் பண்ணி வேற இடத்துக்கு கொண்டு போய் விடுறதா இருக்கலாம், இல்லை யானைகளை கேப்சர் பண்ணி நம்ம கேம்புக்கு கொண்டு போகிறதா இருக்கலாம், ரீஹாபிலிட்டேட் பண்ணுறதா இருக்கலாம். இப்போ எந்த மாதிரி ஒர்க்காக இருந்தாலும் ஒரு யானையை டீல் பண்ணுறதுக்கு இன்னொரு யானை தான் வந்து பெஸ்ட்டு கமாடிட்டி, பெஸ்ட்டு சோர்ஸாக தான் நமக்கு. ஸோ அந்த பணிகளில் இப்போ அதிகமாக பயன்படுத்திட்டு இருக்கோம். தட் இஸ் ஃபார் டீலிங் அதர் எலிஃபென்ட்ஸு, ஃபார் கும்கி ஆப்ரேஷன்ஸு. இப்போ டூரிசத்துக்கு ரொம்ப கம்மி தான் பயன்படுத்துகிறோம். முதல்ல டூரிசத்துக்காக மேலே பின்னாடி உட்கார வச்சுலாம் டூர் போயிட்டு இருந்தோம். பட் ஆஃப்டர் ஃபீலிங் தட் இஸ் நாட் தி ரைட் வே டு யூஸ் த எலிஃபென்ட்ஸ், டூரிசம் ஹேஸ் கம் டவுன். ஸோ திஸ் இஸ் தி ப்ரெசன்ட் சினாரியோ. Elephants in the forest are being used for patrolling purposes, forest engineering works like tree felling எல்லாம் புல் பண்ணி எடுத்து போடுறதுக்கு, for dealing other elephants and for capture operations. இதான் மெயின் திங்ஸ். ஸோ நீங்கள் நம்மளுடைய சினாரியோவும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணுங்க. நீங்கள் நீங்கள் சிட்டியில் இருக்கீங்க, சென்னையில் மோஸ்ட் ஆஃப் யூ ஆர் ஃப்ரம் சென்னை, இல்லை சரௌண்டிங் ஏரியாவில் இருப்பீங்க. நம்மளுடைய எனி ஃபார் யூ டு ஜஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் நம்ம ஒரு நல்ல ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் பிளான், நல்ல ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி போடணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னா நம்மகிட்ட நல்ல டீட்டெயில்ஸ் இருக்கணும்.
வாட் ஐ மீன் பை டீட்டெயில்ஸ் என்னன்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா, இப்போ ஒரு ஸ்கூல், நீங்கள் ஒரு ஸ்கூல் எஜுகேஷன் வச்சுக்கோங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், எவ்வளவு பீப்புள்ஸ் இருக்காங்க, எத்தனை ஸ்கூல்ஸ் இருக்கு, எவ்வளவு டீச்சர்ஸ் இருக்காங்க, எவ்வளவு வேகன்சி இருக்கு, இதை வச்சுக்கிட்டு யூ கேன் ஜஸ்ட் பிளான், இவ்வளோ செலவாகும், இவ்வளோ பண்ணும் அப்படின்ட்டு. பட் வென் இட் கம்ஸ் டு வைல்ட் லைஃப் பாப்புலேஷன், வைல்ட் லைஃப் மேனேஜ்மெண்ட், டூ வி ஹேவ் தி டேட்டா? எவ்வளவு யானை இருக்கு, எவ்வளவு புலி இருக்கு, எவ்வளவு மான் இருக்கு, எவ்வளவு காட்டுப்பன்றி இருக்கு, எவ்வளவு காட்டு மாடு இருக்கு, எவ்வளவு பறவைகள் இருக்கு, எவ்வளவு, இப்படி கம்ப்ளீட் டீட்டெயில்ஸ் இருந்தால் தான் யூ கேன் ஹேவ் அ பாசிட்டிவ், சக்சஸ்ஃபுல், எஃபெக்டிவ் ஸ்ட்ராட்டஜி ஆர் மேனேஜ்மெண்ட் பிளானிங் போட முடியும். தட் இட் செல்ஃப் இஸ் a big challenge. Take it from me, that itself is a big challenge. பட் நமக்கு டொமஸ்டிகேட் அனிமல்ல ஓரளவுக்கு நம்ம பாப்புலேஷன் தெரியும். திஸ் இஸ் த டீட்டெயில் which I have given. ஹியூமன் பாப்புலேஷன் பொறுத்தவரை, தமிழ்நாடு பொறுத்தவரை we are about 8 crores இருக்கும் ஹியூமன் பாப்புலேஷன். ஃபாரஸ்ட் ஏரியா அவ்வளோதான், ஸ்டாண்டர்ட் 22,643. நம்ம அட்லீஸ்ட் இந்த 22,000 ஸ்கொயர் கிலோமீட்டரையாவது அவ்வளோதான் இருக்குங்க ஃபாரஸ்ட் ஏரியா தமிழ்நாட்டுக்குள்ள இவ்வளோதான் இருக்கு. இந்தியாவில் அப்கோர்ஸ் 7.25 lakh ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் இருக்கு. இங்கே வந்து நமக்கு இவ்வளோதான் இருக்குங்க. வேற மேண்டேட் இஸ் 33%. நமக்கு வந்து 33% ஆஃப் தி ஏரியா ஷுட் பி அண்டர் ஃபாரஸ்ட் கவர் நம்ம வச்சிருக்கோம். மேண்டேட் இருந்துச்சு அப்படின்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும். ஒரு நாடு வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும் 33% ஃபாரஸ்ட் கவர் இருந்தால். பட் வி ஹேவ் about 18.5% ஆஃப் தி ஏரியா தான் அண்டர் தி ஃபாரஸ்ட் கவர் இருக்கு. தட் இஸ் 20 ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் ஏரியா. இது நீங்க ஒவ்வொருத்தருக்குமே பங்களிப்பு இருக்குதுல்ல. நீங்க இட் இஸ் நாட் தட் ஈஸி தட் இது இந்த ஏரியாவை காப்பாற்றி கொண்டு வரது பெரிய விஷயம். அது என்னன்னு பின்னாடி பாருங்களேன். ஸோ இதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படி இதுல இன்னொன்று பாருங்க, நம்ம இன்னொரு பக்கம் நான் ஷீப் அண்ட் கேட்லாம் போட்டுருக்கோம். இதுவும் காட்டு சில ஒரு சர்டன் பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஆல் திஸ் டொமஸ்டிக் அனிமல் ஆல்சோ டிபெண்ட் ஆன் தி ஃபாரஸ்ட் ஆக்சுவலி. ஸோ இதுல இந்த சூழல்ல வந்து ஏன் அந்த 22,000 ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் ஏரியாவும் இன்டாக்டா இருக்கா, அது என்னென்ன சேலஞ்சஸ் இன்னைக்கு பிரசன்டேல பாத்தீங்க அப்படின்னா, ஹேபிடேட்னு சொல்றோம். அந்த என்டையர் ஃபாரஸ்ட் ஏரியாவை ஹேபிடேட் அப்படின்னு சொல்றோம். ஹேபிடேட் அப்படின்னு நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். அங்கதான் வனவிலங்குகள் வாழணும். வனவிலங்குகள் வாழக்கூடிய இடம் ஹேபிடேட் அப்படின்னு சொல்றோம். வாட் யூ மீன் பை வைல்ட் லைஃப், அதுவும் நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். வாட் யூ மீன் பை வைல்ட் லைஃப் சார்? சார் சொல்லுங்க. Fine, sir. Fine. Okay. I got the points. Okay. So what do you? Okay, I'm sorry that I didn't know that there are students from neighboring states also. I'm sorry for that. So hope you have understood a bit from the slides, that from the previous slides you would have just understood. And this is the population which I'm trying to say. Indian level population also I have just told you. So see now, what is wildlife? What do you mean by wildlife? Wildlife is nothing but which is beyond human comprehension. A simple definition. If you want me to give a definition for wildlife, I will say that wildlife beyond human comprehension, which is not domesticated, which is not in human control. So without flora and fauna, without human intervention, human control, or wildlife, whichever, even your fly is also a wildlife, mosquito is wildlife, except your cattle, sheep and goat, which are domesticated, whereas these are all wildlife. The challenges are, as I told you, wildlife live in a free-ranging area in their habitats. Each animal will have their own habitats. But now, today, there is loss of habitat and quality. Habitat means it is not simply, it is simply a forested area. If you just take for an elephant, a single elephant may need about 150 to 200 kilos of fodder, about 150 to 200 liters of water. And Tamil Nadu's elephant population is about 3,500 to 4,000. The number is, the last census showed it is between 3,500 to 4,000 in the entire state. But there are many areas without elephants, but those areas with the elephants, this is the daily requirement I'm telling. So don't think that all the flora you find in the forest area will be edible for all these animals. Elephants, though elephants can eat about 175 to 200 varieties of flora, right from grasses to trees, root, barks, branches, fruits, all flowers, everything they will eat. But still there may be shortages because of loss of habitat and the quality of habitat. And the forest sometimes may be fragmented due to various reasons: railway lines, roads, hydroelectric projects,
canals. So there are so many reasons. And there are landscape changes. Landscape change means the forest will be cut and then the landscape will be changed. And then land use pattern. Land use pattern, one thing there where the land use and land using thing will be changed. So because of what, quarrying, mining, population increase, as I told you, all these are some of the reasons why there will be a stress to the habitat and their life is not as it was in the past. It was in the past like 25, 30 years ago, the life is different. But now, because of all these factors, their life is stressed. That is why today we have negative interactions. And because of, as I told you, because of the previous factors, because of all these factors, now you see from human point of view, they find elephants, leopards, tigers, wild boars, peafowls, monkeys, variety of animals coming out of the forest area into human habitations. Crop raiding, they damaging property. Sometimes human being gets injured. Sometimes they die. They live in fear psychosis. Every time they live in fear psychosis. Today, if you just tomorrow probably you will read. Today in the afternoon, I received a message from Maharashtra. There was a tiger which was staying out and killed 6 people in 6 weeks. 6 people in 6 weeks. So they have captured a tiger. So today morning they have captured a tiger. But after capturing that tiger, within 2 hours, one more lady was killed today evening. So probably the tiger which was captured is different, and the one which was engaged in staying out and attacking human being is different. So you can just understand the dimensions of the issues in where wildlife, human being, and domestic animals are living together, interface areas. So they live in fear cycle, constant fear will be there. It has got a socio-economic impact. You just think of people living in Valpar area, Ooty area, Kodaikanal area, where forest, wildlife, and humans all live. It is not the life as such in like in Chennai or in a city. From animal point of view, if you look, they have lost their own home ranges, which was previously about say 50 years, 100 years ago. Their home ranges, they were freely wandering, freely moving around from one area to another. Now we have intervened. Their home ranges, their habitats are fragmented. It is the quality has come down. We have roads, we have rails, as I told you, canals, quarrying, mining, landscape changes, land use pattern. Everything has been changed in their own home range without their consent. So they're without homes now. And then they're exposed to unnatural food. They come out of the forest area, crop raiding on cholam, sugarcane, rice, which are not natural crops. Once they get addicted to that, like human being, when they get addicted to that, they come out of the forest area. There is a behavioral change. And they also suffer from injuries. When they are out of the home ranges, when they're outside the forest area, you cannot guarantee for their life. Electrocution may be there. There may be pesticides sprayed on the crops, which they may consume and they may get poisoned. Accidents is possible. They may fall into well. Snares are being kept. There may be accidents due to train. All these things are there. So their life is once upon which is completely stress-free. Now it is into a lot of stress. So because of all these things, sometimes when they're stranded, when the forest, when the home ranges are fragmented, when they're degraded, and when they're confined in a particular area, inbreeding, and then genetic loss, poor health, poorly health compromised animals, all these things come. Eventually, it may also lead to, after some time, it may also lead to local extinction. It is also possible. So these are the interface area. Where I'm showing you can see one side is the forest area. Close to that, you have agricultural fields or mining. So many things are happening. So kindly, you take all these points because in a short time I'm telling, but think over. After some time, you can think over, or you can have your own think tank meetings. You can think over. These are all different activities. All activities are adjusted to forest areas. And once upon a time, these areas were migratory paths and moving paths for not only elephants, but for different animals. All these animals need open spaces for play, for display of various activities, for increasing their bondage. For the routine life cycle, they need all these spaces. And the interface also with other domesticated animals. The domesticated animals may be vaccinated, dewormed. So we have regular deworming programs, vaccination programs for domesticated animals, whereas nothing is being done for the wilder cousins. So there is always a possibility of spillover of diseases, or from the wilderness, ticks and other things, ectoparasites, or
pathogens also jump to domesticated animals for which vaccines may not be there. We know about many life cycles, but sylvatic cycle we do not know. Sylvatic cycle is one where the host, intermediate host, definitive host, infection, everything is within the forest area. So those life cycles which we do not know. So sylvatic life cycle is a big subject. We do not know many. In fact, many of the vector-borne diseases we do not know. So many of the outbreaks like bird flu, swine flu, monkey fever, even corona, the origin may be from the wilderness. Because in wilderness, many things are still obscure. We don't have a complete knowledge on all those things. So see, you can see elephants in human dominant area where you can see women is walking, it is jumping over. All these areas once upon a time was free ranging space for these animals. And now some of these pictures are taken in Sri Lanka, not from Tamil Nadu, I would like to say, but these such kind of things were not there. When I joined the department in 1990, I have not heard of such things. Even there was not a word like conflict. There was no word like conflict, human wild animal conflict, negative interaction between human wildlife. Such words were not there when I joined duty. That is in 1990. These are all recent words. You have to think differently. You have to think deeply. What were the various factors which contributed to this situation now, and how we can contribute so that the benefits will come to us. Don't think that they are different and we are different. Take it from me, from where you get water. Kindly think, all the young students and everybody should think, from where you get water in Chennai, where I get water from Coimbatore, where I get water from Coimbatore, all from the hills only. Kindly understand. Only trees can draw the clouds. Only trees can expire the water vapors. From where you get the vapors which are then condensed and then you get the rain. Just think over. Water cannot come from a plain area to a plain area. It has to travel from up to down. Then only rivers will come. All the rivers originate in the forest areas. And who created the forest? Who planted the trees? How it is dense? There are a variety of forest types. You have leaf-letting trees, sholas, mountain evergreen forest, deciduous forest, scrub jungle, thorny jungle, so many types of forests. Who create all these things? Kindly understand. Who maintain that? Only these elephants, birds, bees, butterflies, big animals, small animals, they all contribute. There is a big ecosystem, highly intricate, thickly webbing is there. So all these things, web of life cycle, ecosystem, intricacies, interdependency between intraspecies and interspecies, these are the main factors by which forests were created and then is being maintained. And probably anthropogenic activity, human-centered, human-related activities can destroy the forest. That has only destroyed the forest actually. Otherwise, they were not exposed to all these stuffs, plastics and all these things. They were never exposed. So kindly remember, youngsters should think that from where you get good air, from where you get good water. Just these two things: water, air. From where you get, and who contributed, who created, and mind you, young people, elephant, very unique animal, wherein they eat, as I told you, 175 varieties of flora, about 150 kilos of 150-200 kilos of food, forages, but they never destroy the forest. Wherever you find elephants, you will find very good forest. Elephant is a keystone species. You find elephant, that forest, without any analysis, without any research, I can say, you can also say it's a good forest. Like that you can say. They never damage the forest. How, they eat and then only 55 to 60% only get digested, and then it is passed as a dung. Per day, they will be defecating 8 to 10 times, depending upon the food they take. And then they travel about 20 to 25 kilometers per day, 20 to 25 square kilometer area. They have to wander around so that they get enough food and water. So they eat in one area, deposit the dung in another area, where I told you only 60 to 60% is digested. So you get the seed, many seeds, whatever they eat from the plants, all the seeds will be there. They'll be with good germination property, because all the outer layer will be gently digested. It's not completely digested. And the dung will offer them the greatest hope for the seeds.
Immediately the seeds will be safe in the dung and they will germinate well. They will germinate well. There are many species, many tree species which can germinate only from the elephant dung. So they are the great seed dispersers, creators of forest. They are the silviculturists of forest area. Forest, they are the forest engineers. Only the elephant paths, elephant migratory routes were later converted into roads. Almost all the hill roads were once upon a time used by these elephants. So they do a great job silently. They never claim that I have done this job. I am the reason for that. They never claim. They silently do their duty without any expectations. These are great things which you can learn from them. So apart from all these deforestation, degradation, fragmentation, all these things, there are alien species. You all know that. Court has now recently ordered you to remove all the Prosophis juliflora. That is your Velikatan mull and the mulcheria, thani crop should be removed from human dominant areas like in ponds and lakes because they are weeds. They are from other countries. They are invading, growing fast, suppressing the native plants. So they all have to be removed. Parthenium, you all see, you can all see, you can see all these things in the cities also. Prosophis juliflora you will find everywhere. Parthenium you will find everywhere. So whenever you see all these things, if you clear in your own area also, you can ask me how I can contribute. I will tell you, even in your own area, surrounding your houses, if you clear and tell how dangerous is this weed species and how important is to promote the native species. If that comes as a movement by the public, by the younger generation, then probably the next generation after 25, 30, we all will be in a better position. So because of these degradation and deforestation in all these areas, you find, in a forest area, the single file line of these elephants is in a forest area. It's a pristine forest. Pristine forest, because this is called landscape changes. Once upon a time, that was a forest area. For tea cultivation, we have cut all those trees and then we have converted that good forest area into tea plantation. So tea only can be used by human beings. They don't eat the tea leaves. They don't drink tea also. So you have converted the pristine forest, making these elephants to walk in open area, that in single file. They have to walk like that only. You just imagine if a tea plucker is going to go in the opposite direction, definitely who will be angry? You can just think of. I just leave that to you. And then you can find in all other pictures, you will find adjoining the forest area, you have banana, sugarcane, paddy and all. So once upon a, from where the water comes for all these things? If you don't all water living plants, these are all water dependent, water living plants. Your paddy, banana, sugarcane, all needs a lot of water actually. But once upon a time, if you just look at our own ancestors, we were having only rain-fed crops. Whenever there is rain, you will get the crops. Maybe less in quantity, less in terms of economic value, but there was no conflict. But here you draw the water from the forest area and you grow water dependent areas, water dependent crops for human purposes without completely understanding what kind of impact we are doing it in the forest area. So when they look from the forest area in March, April, where they're supposed to have the water, because if you draw the water from there, water gets drained, there is no water. March, April, May, there is no rain. They will look outside the forest area. They will find paddy, sugarcane, banana, everything outside the forest. They come out of the forest area. So these are all some of the reasons why they come out of the forest area. You can see here, this is in, I think, Bengal. Probably someone in the group, if you can read Hindi, you can read that. Bengal or Northeast actually. So railway crossing. See, elephants also, though it's a big animal with a lot of virtues, they are also compromised by so many factors also. They cannot protrude their tongue out of the mouth cavity. Like we all can protrude our tongue, elephants cannot protrude. So any injury will be deleterious to the animal. All other animals can lick their wound and heal, but elephants cannot protrude, so they cannot lick their wound. Any injury on the pachyderm, thick-skinned animal, will be deleterious to the animal. They also cannot jump. The mother elephant can come down, whereas the calf may not be able to jump. So you'll be only watering on the platform. So she will wait for the calf to come down. As I told you, there is a thick bondage. Train comes also, it will stand there only. That may be train hit. How we can prevent, instead of such kind of areas, in such areas where you find elephants also crisscrossing those areas, the platforms need not be straight. You can make it slopey, so that they can simple interventions by simple
interventions, we can make great corrections. Otherwise, there may be train accidents. The human, you can see human injury. Sometimes when these kind of pictures are seen, elephants may be looking like a villain, but you have made them like that. You means not you and me. Without probably people also, I can't say people are so bad. They're only doing agriculture for human purposes, but without knowing the impact. So a lot of awareness should be created. How we can live with other creatures in peaceful manner. So these kind of seminars proposed by Principal Sir, Santosh Kumar Sir, Nanda Kumar Sir are very important for you to think over. It may be late Thursday evening. You have Diwali coming. You may be spending some time with me now, but I positively hope that you will think forward. At least spend some time to think forward. These are some of the things where they get hit. So when I see these elephants crushed by elephants, these elephants are crushed by trains, it is looking very sad. One of the photo which is down is due to snaring. That elephant which is standing, it is because it is I could not expand. You can see snaring. The snaring was kept for some other animal, like for wild boar or deer or something. The elephant inadvertently stepped on that, and there is a snare cut. There is a snare on the leg. So with this snare, it was walking completely. It was cutting into the skin. Actually, we did not know it was inside the forest area. But after a lot of pain, it could not be there. A lot of maggots were there. It was suffering, limping. Then only we came to know. By the time it was very weak actually. So the chain was cutting and it was almost entering into the leg. But of course, then we came to know. Then it was tranquilized. We used ketamine, xylazine, and azithromycin drug combination, and then we tranquilized the animal and we removed the chain. It was treated only once, and then it went in. These are the areas where pharmacy, you can think over. For human purpose, we have a lot of things, but these are the areas like if there is a long-acting antibiotic, long-acting analgesic. So in such cases, it will be great service for these great voiceless animals. One of the largest land mammal in the world, actually. As I told you, contribute a lot for the ecosystem, contribute a lot for human welfare silently. We don't have very long-acting drugs. We have long-acting antibiotics, long-acting these analgesics, but not too long-acting. Like once in a week, once in 15 days, if I can give, that's better now, because wild animal every day I may not be able to repeat the dosages. And also one more thing is as I told you, chemical capture, tranquilization drugs. There is a combination, ketamine, xylazine, and azithromycin, or narcotic drugs like hemobilan, morphine derivatives we also use. But the concentration is very important. If it is a low, if it is highly concentrated and low volume, it will be easy for us to administer in the forest area. We cannot use large volumes. If it is large volume, then we may have to use long syringes, and then taking aim, putting it into the gun, and then shooting will be a challenge actually. So sometimes roads also make, because you can see all these are all the pictures itself. Sometimes you also have pictures like this, where people built houses close to the forest area, keep salt, sugar, attractive things. Elephants may damage the house and enter into the house. That is also possible. So these are though there are many things which I can go on tell. Getting into time factor, maybe I will tell you sometime. I will tell you. These are interesting cases actually. One or two cases I will tell, and then I will go to the end actually. See, sometimes you may have to treat an animal. This is that animal which you are seeing is it bit fruit laced with oral explosive. So it was injured, and then we were treating, but then we were not able to treat it in the wilderness. So it was taken to the camp. It became almost all right. You can see the picture. March 2017, it was injured, and by August in the camp, it was captured and kept in the camp. It was cured. These are the areas where you can help a lot actually, because like domesticated animal, like dog, cat, sheep and goat, cattle, wild animal cannot be treated. You cannot go near the animal. It has to be sedated every time before you go near the animal. They may always, they're dangerous with their large animals weighing about 4.55 tons. You will be 50-60 kilos, and their one trunk throw itself is enough to injure you heavily, or it may cause even death. They can stamp, they can also gore. So you have to be cautious. Sometimes they may become violent if you just intervene them.
we also do like this. This is also another animal where it was able to understand we are offering something. We were actually mixing the medicines in food item. Then it was wrapped in banana, tied with the banana fiber actually. Then it was thrown to the animal. Animal was able to understand. Initially, it had a lot of doubt, but then it was readily taking. We were able to treat the animal in situ. There is thing called in situ, ex situ. In situ means inside the forest area. Ex situ is outside the forest area. So like that, we were doing it. These are all the crawls. This is the size of a crawl where we sometimes we built a crawl to. These are all videos which I don't think it will play. I'm sorry for that because it was not, the links were not copied. Next time or some other time, probably we will show all those. These are some of the mitigation. Whenever elephants come out of the forest area, these are some of the mitigating means how to prevent elephants coming out of the forest area. The one which you are seeing on the right side, this is EPT. EPT means elephant proof trench. Elephant will not be able to cross over the area. This is solar fence. We have solar fence, and these are all strong barriers. See, when we put all these things, though we are putting all these things to prevent the elephants from coming out of the forest area, but when we do it, we also know that because we all have to both these two creatures, human being, wild animal, have to live, live in harmony actually. But there are areas where they can live. There are areas where you can live. So now you cannot mix up and live as of now. So you need some face and some barrier, some faces. So these are some of the ways, but they sometimes it's very strong. They don't cross. Sometimes they also crossover. You would have read something. These things I have shown you. These are exotic weeds which has to be removed. Once you remove and then create water body, we have seen once you remove that, when the natural vegetation comes up and you also create water body, within a week, 10 days, you find all these animals coming and enjoying. You can look, you can just visualize what type of enjoyment they have. By seeing it, you also feel very happy that you are giving back their own homes. They need only very simple things. They just need their own home ranges where they'll be able to cultivate on their own, where they'll be able to hold the water, they'll be able to live peacefully without our interventions. So these are all some of the ways by which, these are all anti-poaching shed. We have the persons who are standing on top are anti-poaching watches. We have watchtowers to study, to monitor the movement of different wild animals. So these are all water ponds actually. We also create water ponds inside the forest area. So during pinch area, we fill water. You can see how they enjoy and drink water. So these are all some of the measures. We remove the plastic waste using student power, and then to prevent train accident, we create ramps, so that they can easily cross from this forest to this forest, because we cannot prevent trains playing on the area, because our country is so large, so many, we have to cater to the needs of. So we also communicate with the local communities, a lot of interactions to create awareness. Today is also kind of awareness only. Once again, I thank the management, everybody. See, these are some of the things which you have to remember. These are some of the emerging issues. These are all herpes, tuberculosis, anthrax, all zoonotic diseases. They spread from human to animal and animal to human. There's one thing which I missed is monkey fever. As I told you, the ectoparasites are host of many diseases, many pathogens, where complete studies are not there. Ciliatic cycle still we do not know. And what can be done is, these are some of the things. Major, I am only covering you the major events. Creating awareness is an important thing. Stakeholder participation. Who are all stakeholders? Not only the forest department, but also the animal husbandry, agriculture, electricity board, PWD, revenue, health. All these departments are stakeholders. People, particularly people, judiciary, common man, farmers, they are all stakeholders. They all have to come together so that every creature can live in harmony for the betterment of every one of us. And kindly always remember, no species is dependent on human being, but we depend on all other species. Kindly remember that point. Keenly think over. As I once again tell you, from where you get air, from where you get water. Remember, think, because that is very important. Habitat improvement, that is a very important thing. And then all these things are landscape approach, population management. This is one area where you can think over. Scientific and need-based researches, where you can contribute. All these things will be done by
different departments. Forest department has got facilities where we have these plans, actions, field data collection, all those things are there. But the scientific and need-based researches can be done by people like you. And with these small introduction tests, Santosh sir was telling me day for yesterday, sir, we can have a starting. We can have starting just to create an interest. So I have taken this time, though I have gone little fast, but still I feel really good that I was able to kindle the interest. Hope I have kindled the interest, some spark in you, so that you can think further. Post a lot of questions to Santosh Kumar sir, Dr. Nanda Kumar sir, your principal, so that more and more such interact. You kindly read every day the newspaper, YouTube, or your library. Read the books which are in the past. Sometimes, not always, because I know you have a lot of curricular issues. But when you read all those things, you will find that how gloriously all these creatures were living in the past, how harmoniously we were all living in the past. Our legacy was great. Now, why all these perils? How you can contribute with all those things? I thank for the opportunity given. If I'm not able to meet you, I just wish all of you a very happy Diwali also. Thank you, one and all. Thank you, sir. Thank you, sir. Madam. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you, Sir, sir. It was an interesting and informative session. Now, I'd like to call upon our principal, sir, to honor our speaker with e-certificate. Sorry. That is very nice, sir. Thanks a lot. This is very, very nice, sir. Very nice from you. I feel very happy, sir. I feel very happy for having interacted with. I'm really very happy. I'm overwhelmed by 8:30 Thursday evening. People are sitting and faculties, the teachers, hearing to a lecture which is about an animal. Really, really great, sir. Our country is great. Our future is great. The younger generation are really coming up well. Wish you all the very best. Thank you, sir. Now, I would like to call upon Ms. Janani ma'am for question and answer session. Can you post your questions in the chat box? Sir, can you tell us about the scope of research in higher animals, sir? Yeah, a lot of research is going on, like the movement pattern, feeding pattern, range pattern, how one species is related to the other species. That is one type of research. And with regard to diseases and other health related issues, also a lot of research is going on. We have Indian Veterinary Research Institute. We have Wildlife Institute of India. We have Advanced Institute of Wildlife Conservation, where a lot of genetic studies, ecological studies, environmental studies, species studies, all these things are being carried out. Lot of scope for research and education, actually. Thank you, sir. So, is there any difficulty in administering drugs to elephants, sir? So, yes, madam. As I told you, it is a thick-skinned animal. So regular needles may not be sufficient. So you need a large bore, say at least 16 gauge, 18 gauge needle, and then about 60-65 millimeter long minimum, so that you can reach the muscles. One thing, and then going near the wild animal, it is really difficult. So we use actually remote projectile systems. We have projectors or tranquilizer guns through which we can administer the medicine. If you want to give large volume of medicine, like fluid administration and other things, you have to sedate the animal. Only under tranquilized state you can give intravenous infusions. You can have the vein only in the ear, so you'll be close to the head actually. Head is a very versatile organ. Trunk, it can move the trunk, it has the tusk. So you have to be cautious. okay, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. One more last question, sir. Please. Sir, in recent times, we saw a lot of news that elephants died all over due to various economical changes, so environmental changes. Yeah.
the measure taken to increase its population, sir? As I told you, our country has about close to 30 to 35,000 elephants. Our whole country has only 30 to 35 number of elephants. What is the human population in our country? It is more than crores. More than? Crores. More than? More than crores, sir. There is. No, more than 2 crore? Okay, it is 140 crore, man. Human population, our country has got 140 crores, whereas elephant population only 30 to 35,000, completely spread across the country. So very, very important. This question is very, very important. So lot of measures, habitat improvement. Their own homes have to be improved. There has to be connectivity. One forest to another forest, connectivity has to be there. Corridor. So, anthropogenic activity. Anthropogenic means human-related activity. Human-induced stress should not be there on the animals. We should give free passage for these animals by taking all these things, but by everyone's contribution, by all the stakeholders' contribution. If all the people take it as a movement, then only not only elephant, all these wild animals can be conserved. Mainly, their habitats have to be conserved first, intact, and then it has to be improved. We have done a lot of damages actually. As I told you, fragmentation, degradation, quality losses, corridor connectivity, landscape changes, as I told you, all these things have already taken place. Now you have to heal all these wounds, then future will be very bright. Government is taking, people are very much aware, like you are all now greatly aware of all these things. So I definitely feel that our future is very bright actually. With all these measures, we will be able to conserve the species. Okay, thank you, sir. There is one more question in the chat box. So the student has asked that what are the drugs that has been taken, antibiotics and analgesic and tranquilizers, sir? So what are the drugs Normally, used all the gram-negative, gram-positive antibiotics are being used in combination. So all our drugs, right from streptopenicillin, tetracycline to the largest cyclohexane, all these cephalosporins, latest generation antibiotics, all these antibiotics. We also do ABST. By doing ABST only, depending upon the case, in case there are wounds, we do this ABST. And we also do hematological, serological studies to know about the condition of the animal, health status of the animal, what type of infection it is having, bacterial infection, viral infection, protozoan infection, or parasitic infection, we come to know. Then accordingly, we give antibiotic. All the antibiotics which are known to human being are also being used for the wild animals. But there are certain drugs which cannot be used on certain species. Certain drugs are contraindicated for certain species, like those drugs which are completely useful in herbivores may not be useful for carnivores. All these factors are there. As far as tranquilization is concerned, our country is having ketamine, xylazine, azithromycin, morphine derivatives, or the combination of these drugs. Analgesics also, like all those non-steroid anti-inflammatory drugs are mainly used. Non-steroid anti-inflammatory drugs are mainly used. What about the doses, sir, for elephant? Doses, if I am supposed to give the total dose for a adult male or female, it will be about 60 ml of antibiotics, approximately 60 ml antibiotic. These drug combinations vary from 1 milli. The concentrations are varied. So depending upon the concentration, each antibiotic will be varying 1 milligram or 4 milligram or 5 milligram, 10 milligram. Each drug combination will be varying, or as per the recommendations of the particular drug we will be giving. The thumb rule, if you ask me the thumb rule, I will say that for a horse, whatever drug we give for the horse, the drug dosage will be suitable for elephant. Almost horses will be equal to elephant. So what you just administer for horses will be more or less will be equal to the horses, elephants. That will be the thumb rule. Whatever you use for dogs can be used for canine species in the wild, like wild dogs, jackals, wolves. Whatever you use for cats can be used for leopards and tigers. And for whatever you use for cattle can be used for your bison, Indian bison or Indian gaur. Sheep and goat are related to the deer species. This is the common thumb rule actually. Thank you, sir. Yeah.
So let's move on to the next session. Vote of thanks. Thank you, man. Thank you. So there is one more question also, sir. So they have asked that what are the measures to increase the elephant population, sir? Yeah, as I told you, this is the question I told you. So intact habitat is the main requisite. Intact habitat means their habitat, their home range. Habitat means where they live. The forest area has to be conserved. It should not be degraded. It should not be fragmented. There should be free movement from one forest area to next area so that the populations can mingle. There will be genetic flow. This gene has to mingle with this gene. Otherwise, there will be closely related genes will be passing through. There will be genetic depression. So there will be all those genetic related, birth related complications will come. So that kind of depression we should not cause. So habitat improvement, quality of the habitat should be improved, fragmentation should be avoided, degradation should be improved, corridor should be connected, all those areas which are degraded should be improved. You should also augment the water availability, afforestation projects, and stakeholders participation, good policy decisions. These are all very important for the long-term survival of the species. Thank you, sir. So let's move on to the next session, vote of thanks. I'm privileged to propose a vote of thanks behalf of Faculty of Pharmacy, Dr. MGR Education Research Institute. We express our special thanks to our founder chancellor, Dr. A.C. Shanmugam, sir, Honorable President, Engineer ACS, and Honorable Secretary Thiru A. Ravikumar, sir. Faculty of Pharmacy, Dr. MGR Educational Research Institute. We express our heartfelt thanks to Professor Dr. S. Geeta Lakshmi, Madam, our Vice Chancellor, for her constant support, guidance, and encouragement. A special thanks to our beloved Principal, sir, for his leading supervision, guidance, and for organizing this wonderful webinar. I would like to extend our heartfelt thanks to our speaker, Dr. N.S. Manoharan, sir, for his enlightening and informative speech today. I also extend our gratitude to our organizing team and all our participants for making this webinar a resounding success. Thank you all for your kind attention throughout this webinar. Thank you. Thank you all. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thanks, Lord. Yeah. Thank you, Manoharan, sir. Thank you very much for your precious time. Sir, thank you, sir. I just wish all of you once again happy Diwali and best wishes to all of you, sir. Thank you. Wish you the same, sir. Thank you. Thank you. Yeah. Thank you, sir. Sir, Manohar sir, thank you very much. It had been, totally a different venture for all of us. We had been hearing most of the webinars regarding the pharma are mostly related to, scientific stuff related to medicines. It's really an eye opener. This afternoon, Dr. Santosh sir was just talking to me regarding some, long-acting, formulations for elephants. I was just thinking, why this had never, come to our thought process of giving because wild animals require a long-acting medicines or sustained release formulations much more than human beings who are much accessible to it. But wild animals, we cannot, ingest them quite regularly. So sir was telling that, we should be actually working on it. Definitely. Probably that was an eye opener. Probably I was very seriously thinking about, I started asking questions with Santosh sir regarding the, thickness of the elephant skin and all that immediately. So I was just going through, sir. Probably we should, have a talk later on, to understand the anatomy. Even Dr. Nandakumar sir, if I am not taking your time, for wound management also, many times we try to apply ointments and solutions, which is immediately scratch actually. True, sir. You apply something, if it is slightly irritant, they scratch or they just rub it away. If you have something which is compatible, if there is any adhesive sort of a thing, which you can put it stick on the wound, stick to stay there for a long time. Stay there for a longer time or gets absorbed very fast and stick there. So those kind of things. I'm only just telling broad view. I'm telling, but these are the areas always you can think of, sir. We should be probably, have a discussion once again, sir, regarding, some intricacies of the anatomy of the, elephant as such, so that, we can plan out some real research on it. Thank you once again, sir, for an eye-opening, webinar. It was quite interesting, sir. I didn't even know that it is 8:40. So quite interesting. And thank you very much for joining us, sir. On behalf of Principal, sir, and Faculty of Pharmacy, I sincerely thank you for joining us and giving us all this information.
Thank you, Dr. Santosh, sir. To you, I mean, Yeah, to bring him here. thank you. Thank you, sir. Yeah, Thank yeah, you, thank Dr. you, Dr. Manohar. Nandakumar, for your passion and interest for Santosh Kumar and Dr. Nandakumar, both your interest and passion. I salute and thank you. Thank you, sir. Yeah. Dr. Manohar, sir, as per principal sir advice, I think we already discussed it. At the earliest, we can initiate about that elephant conservation forum in the Faculty of Pharmacy of Sure, Dr. sure, sure. MGR Education Research Institute, Chennai. Yes, sir. So seeking your blessings and support, sir. Sure, sir, sure. Always, my support will be always there. So don't worry about any other things, sir. My support will be always there. So we will share, we will take it forward. Sir. Yeah, we already informed to Srinivasan sir and Sridhar sir and all the committee and Dr. K.K. Sharma sir also. Great, sir. Great, sir. Thank you very much, sir. Thank you, sir. Best wishes. Thank you. Thank you, everyone.